Thursday 2 July. Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, hakusi kudyiwa rinopisa kunzoko. Ndadzoka zvekare manje kuti tinge tichionesana nemunhu wese zvake ari munyika yeSouth Africa, ari munyika yeZimbabwe, ari muUK, ari kwakasiyana siyana, America, Australia. Tikadzitaura nyika dzacho dzinoona kunonoka kupera kudedzerwa panapa. Ndogona kunge ndakukanganwa kwauri ikoko, but usafungudzire kuti handisi kuziva kuti munenge muri kwakasiyana siyana ikoko. Ndoda kungokutendai team Botswana, Namibia, kwakasiyana siyana. Wherever you are watching me from, please guys, tell a friend to tell a friend kuti Kulian is online zvatanga. Even kwauri ikoko chingondiudza kachamari, I'm watching you from kwakati. Yes. Tichionesanawo futi kuti zvinhu zvakamira sei ende chii chiri kunyatsoitika. Panapa paita nyaya iri kupisa. Nyaya iri kutaurwa panapa inyaya yaRazaro na Vice President Constantine Chiwenga. Inotora a signal, sign, whatever. Andizoti imimi mune mchida kuti inge ichiri yakaita sei. Hanzi Razaro. Ndazvifarira ini. Razaro akatombomirira kuti hanzi Jesu akatombomirira kuti Razaro atanga afa. Kwakutomirira kuti afe kutanga asina kutozviona, ndobva atozodzwa iwe Razaro afa. Usikuzviziva kuti Razaro afa. Razaro kwayo wakaponesa paya pamashura pa Razaro yawe afa. Ndobva abudikira kwakuti saka Razaro afa, muvhurai guva. Asi hanzi nesimba rake anokwanisa kushandisa simba iro kuti avhure guva kuti akwanisa kusumudza Razaro. Zvine signal zvine izvozvo kuti imimi wacho maiona cable 3 yacho ichiinikirikina, maiona constitution yacho ichiuraiwa. Imimi constitution yakambosevwa same person in 2017 yobva yanzi nhasi ino yauraiwa nguva yese. Vanhu ndobva machimuudza kuti uri kuzviona iri ndokwa zvinhu zvaitika izvezvi so. And then the next thing, mamuudza azvinzwa, asi imimi chitanga imaisawo maoko enyu pachinhu ichi kuti azopinda aite basa. So the Vice President gave a sermon about Lazarus, about a man who died while the Lord waited, about a tomb sealed with a stone, about a question asked not for information but for witness. And the political class is now scrambling to decode what they heard. Let me tell you what they heard. Chiwenga stood before the congregation and asked, when was Lazarus buried? He asked as if he did not know. He asked as if the Lord of all creation needed the crowd to tell him the hour of interment. He said, so that the people would give their input, so that things would not just happen idly, so that the miracle when it came would be witnessed, not imposed. Ndopa muri kuchema muchiti mudhara uyu watiregerera. Mudhara uyu adai anga angoripo vedweka, anga adai ari kuningekena iko zvinezvi ari kungotisiya takadai so zvinhu ngazviitike ka. Zvichiitika nemi mese kana iyo kana achinge aitawo something ipapo zvinge zvobva zvaonekwa. Now sit with that. The most powerful sermon delivered in the Republic since the coup that brought Mnangagwa to power, and it is about a man who waited for death to complete itself before he acted. The cabal has buried the constitution. They have rolled the stone over the tomb. The Senate have voted. The bill awaits the president's signature. The process is complete. The death has occurred. The mourners have wept. The 42 in the National Assembly wept. The 4 in the Senate wept. The generals who warned of enduring consequences wept. The invisible force that has always resolved this nation's deepest questions watched and waited and did not intervene. And now the VP stands before the nation and asked, when was he buried? He knows he was always known. The question is not for him. The question is for you. It is for the people to say the buried happened. The constitution was entombed. The stone was sealed. We saw it. We witnessed it. We gave our input. And now
now that the death is admitted, now that the process is exhausted, now that every human agency has been tried and found wanting, now something else must happen. Chambopedza kuitwa chese. Guys, let's be very honest, amana. Chinichi andifunga kuti pamwe nasina kumbotry. Ndakatonzwa ndokondo chitoti because Mazimbabweans did it wrong. Mazimbabweans amudi kutry. You don't want to try something new. But guys, we have been trying. I don't know for how many times. And for sure, let me assure you something that I'm very sure about. Chiwenga is going to be the next president of Zimbabwe, whether you like it or not. Why? Because he is the most popular politician in Zimbabwe right now, the most powerful political figure. But because Lazaro atovigwa kudhara, Lazaro azodai so ndo panenge pakada kuti panoshanda zvinhu zvese. And you know, this sermon is not a sermon about Lazarus. This is a sermon about Zimbabwe. This is the language of the matrix, patient coded, theological and devastating. The general does not speak idly. He speaks when the moment is approaching. He speaks when the people need to recognize the moment. When it arrives, he speaks when the stone is about to be rolled away, not by him, not by a faction, but by the collective will of a people who have acknowledged the death and are ready for the resurrection. The cabal should listen carefully. The men who told them whoever wins wins is about to discover that some victories are just burials in waiting. The men who equated his term with the people's survival is about to learn that survival is not the same as concern. And the man who chuckled at the rally is about to hear a question he cannot answer with a chuckle. The people know. They saw the parliament vote. They saw the eyes and nose. They saw the abstention. They saw the conveyor belt complete its final turn. They gave their input in emails, in court applications, in parliamentary speeches, in bullets received and refused. The input is complete. The death is admitted. And now, we wait not for a faction, not for a coup, for the stone to move, for the resurrection that follows every burial the cabal thinks is final, for the constitution to rise from the tomb they built for it. The Lord waited 3 days. The people have waited longer, but the waiting is not idle. It is witness, and the witness will be the record that history reads. When the stone is rolled away, the VP has spoken. The question hangs in air. When was he buried? The answer is already written in the archive. The resurrection is not a prediction. It is a promise. And the people, the truth, the true people, not the ghost submissions, will be there to see it. And guys, should I continue? So there is this other thing chikuitika panapa chandiri kuona inini chikuita kuti chinhu chichiita nge vanhu munyebedzera kudzungaira muchinyebedzera kuita se kuvhiringika nezvinhu zviri pachena, zvinhu zviri simple. Mazimbabwenzi mune venyu futi vamanga makamirira kuti ningi ndiye ngao yatiitire zvinhu izvi. So apasi pese pamunoda kuti mamirira munhu kuti ningi ndiye achava achiita chinhu ichi ogochiita chigobudirira, hazvishande zvichidaro. Kuti munhu auye aite chinhu chichibudirire ndonge iwo wazoitawo pako, because apa nyaya iripo ndekungoonesa kuti iwo ne pako paunofanira kuita. Even you know, if you still remember the 2017 Operation Restore Legacy,
zvinongoitika zvega. Madhara haasi akangomuka kutoti tatovhara mabhara akita zoda, because dai vanhu vakatozviignora vobva vatotanga kuti bva ipapo siyai mudharo, zvaitodhakwa ipo paya. But hamuna kuziva kuti pari kudiwa kuti pange pachisanitizwa. Varipo vanhu vakasumuka vakati the next way forward, the next step is to go and convince Morgan Tsvangirai kuti achiudza vanhu vake kuti let's do it together. But imimi makangoti makaona kunga hamuna chamakaita, because at the end of the day maunza ichi ndedu nyika takairwira takazoida iso besana Mutsvangu achingovhura maziromo zvese zvavaita zvezvi hapana kana chakaita, kungotaurisa anga atodzingwawo. Imimi ndimakatoradzosa pagraft akazodzoka futi zvauda ngoti ibaimamudzo kuti baba munini tisu takakupinzai basa iri. Ichi chinhu chenyika iyi hachina monya mberi kwacho ichi. Mangwana unomuka uripo, kuswera mangwana unomuka wakwachurwa wabviswa ipapo, kotopinda umwe munhu anotosvika akatira something chiri better. Saka guys, musatsachikidzirwa, musavhundutsirwe nezvinhu zvisina nebasa rese nevanhu vasina chavari kuziva. Ndoziva hangu kuti inini ndogononge ndiri munhu anotaurisa, but iwe unogononge usingataurisa nditi, but handiri kuda ndinzwa. Tell me kana uchida ndikontinye nyaya iyoyi, because hazisi kupera in pieces. Let's meet in the comment section. Yetaurani panapa mukuiona use iyi nyaya iyi iri pachena iyi. Razaro arimo muguva ari kukandwa imomo ari kuvigwa, Jesu aita ngazi ari kuzviona zvake, baazouya ipapo vati afa, handisi kuziva kuti afa ende orati kana muri kuti afa chibvisai dombo riri padhoo apa tipedze basa. Bvisai dombo riri pamusuo peguva racho tipedze basa, tipedze bhora. Saka nyaya iripo ndeyekuti chii, imimi ndimunoziva, isai maoko enyu, do something. Panapa it's just very simple, it's just a simple signal. Do something, maZimbabweans, tite chinhu chiitese. Ndazonyataurisa uyai tu muntu uziva zvamukufunga mukiona usei.